Sir, very happy afternoon to all. So we are doing the topic single entry. Adala 3 questions is the target for today. 3 questions in solve pannuvom. Okay va? Single entry la 3 questions. Plus 1 question from final accounts. Already neenga balance sheet போட்டு பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Tally ஆயிச்சா? Mistakes. Tallied sir. Tally ஆயிச்சு. உனக்கு tally ஆயிச்சா? ஆயிச்சு. அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் பண்ணலையா? திருப்பி போடலையா? இதுதான் இது இல்லை இது இல்லை, இது வந்து இல்லை, ஒரு செகண்ட் கீழே. இது ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் இருக்கு. இன்னைக்கு ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இல்லை இது இல்லை. இப்போ நான் உனக்கு புதுசாக ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் டாக்குமெண்ட் அனுப்பிச்சேன்ல, அதான் இதா? நான் மாற்றி அனுப்பிச்சிட்டேன். ஒரே செகண்ட். இல்லையப்பா. ஓகே ஓகே, அது கீழே வா. சரி, இன்னொன்று அனுப்புகிறேன். ஒரே செகண்ட், இன்னொன்று அனுப்புகிறேன். அது போட்டு விடு. இன்னொன்று அனுப்பிச்சிருக்கேன். அவ்வளோதான். எஸ், இப்போ இதில் blank பேஜ் இருக்குல்ல, புதுசாக வச்சுட்டு 137 வச்சிட்டியா? சரி, சூப்பர் சார். ஆன்லைன் இது பண்ணி ஸ்க்ரீன் ஆன் பண்ணிக்கோ. ஸ்க்ரீன் ஆன் போல. எஸ், we have to start with illustration number 5. 5 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு இல்லையா? I'm starting with illustration number 6, my dear lovable students. Online, are you ready? Is everything comfortable? Yes sir. Illustration 6, 7 and 8 is the target. Calculate the bad debts from the below information. We have to calculate the bad debts, my dear lovable students. Bad debts is related to debtors or creditors? Debtors. So we have to prepare the debtors account to get the bad debts. Is debtors is an asset or liability? So debtors will be having what balance? So opening balance of debtors will come as to balance brought down. How much lakh? 5 lakh. Closing balance of debtors 7 lakh. That means by balance carry down. How much lakh? 7 lakh. Comfortable? Amount received in cash 6 lakh. What is the journal entry for cash received from debtor? Cash account debit to debtors account. How you will post in debtors account? In debtors account, credit side by cash, how much? 6 lakhs. By cash 6 lakhs. Comfortable? Discount allowed 10,000. What is the journal entry? Discount allowed account debit 10,000 to debtors account 10,000. What is the posting in debtors account? In debtors account, credit side by discount allowed 10,000. Can I proceed? Credit sales 11,40,000. What is the journal entry for credit sale? Debtors account debit to sales account. What is the posting? Debtors account la debit side la to sales account. How much amount? 11,40,000. Comfortable? Sir, bills receivable 3 lakh. Debtor as gave us bills receivable.
If debtor gave us bills receivable increases and debtor reduces. Bills receivable account debit to debtors account. How you will post? Debtors on the credit side of the debtors account by bills receivable account. How much? By bills receivable 3 lakhs. Are you ready with me? Sir, bad debts is a question mark. That's it, man. So calculator 5 lakhs plus 11 lakh 40 comes to total 16 lakh 40. Here also it should be 16 lakh 40. Yeah. So credit side, what is the shortage? 30. So by bad debt 30,000. Tell me what is the journal entry for bad debt? Bad debts account debit to debtors account. How it will get posted? Debtors account la எப்படி வரும்? Debtors account la credit side la by bad debts. Correct? That's why by bad debts 30,000 we have calculated the bad debts balancing figure 30,000. That's it. That illustration done. Done. Comfortable? Coming to the next question, man. Illustration number 7. Before I move to the illustration number 7 online, are you comfortable? 3 question is what the scheduled question from single entry. 1 question we have done. Good sir by Madhi. Yes sir by Kavin. Yes sir by Hailesha. Comfortable by Bhargavi. Fine. Yes, I'm continuing with illustration number 7. Calculate the credit purchases from the below information. Credit purchases is related to creditors. So I have to prepare the creditors account. Can I prepare creditors? Creditors account is a dash balance. Credit balance. Opening balance of creditors 4 lakh. That means by balance brought down 4 lakh. Can I proceed? Closing balance of creditors 5 lakh. To balance carry down 5 lakh. Comfortable? Sir, payment made in cash 8,50,000. What is the journal entry? Creditors account debit to cash account. How you will post? Creditors account la debit side la to cash account. How much? 8,50,000. Comfortable? Sir, discount received 20,000. Discount received is an income. It is not a cash entry, it's a non-cash entry. What is the journal entry? Creditors account debit to discount received account. How you will post? Creditors account la debit side la to discount received 20,000. Comfortable? So 8,50,000 plus 20 plus 5 lakhs comes to 13,70,000 is the total. So here also should be 13,70,000. Yeah. So 13,70,000 minus 4 lakh. By credit purchases 9,70,000. What is the journal entry for that? Purchases account debit to creditors account. Correct? How it will be posting? Creditors account la credit side la by purchases account. That's what by credit purchases 9,70,000. That illustration number 7 also comes to an end, my dear lovable students. Online, are you comfortable with illustration number 7? If yes, I will move into illustration number 8. Clear, sir, by Madhi? Yes, Ailesha is saying clear, sir. Others have doubt? No, sir. Super, sir. I'm moving into illustration number 8, man. After that, I will be doing time to solve 3 questions. Then I will move into the final accounts. Then we can start BRS. Are you really with me? Adam G keeps his books on single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given below. Come on, this is the receipts and payments account. Opening bank balance 2,800. From debtors, they receive 48,000. Cash sales of 11,000. Capital brought during the year 6,000. Interest on investment 200. Payment to sundry creditor 35,000. Salary 6,500. General expense 2,500. Rent and rates 1,500. Drawings 3,600. Cash purchase 12,000. Closing bank balance 6,400. And cash in and 500. Total 68,000. Purchase of the other assets and liabilities are as follows.
This is what the opening assets. This is what the closing assets and liabilities. So if I prepare the opening statement of affairs, I will get the opening capital. If I prepare the closing statement of affairs, I will get the prepare final accounts for their under 31st March. Final accounts means last chapter, not single entry. So from through single entry, we are going to prepare the final accounts. Correct? After providing depreciation at 10% on machinery and furniture and 800 towards, sir, doubtful debts. Are you really with me? So can I first prepare the opening statement of affairs to get the opening capital? Yes, sir. This is the opening statement of affairs. Are you really with me? Tell me, sundry debtors. You have to help me, man. Sundry debtors. How much? 14,500. Then sundry creditors. It's a liability. I'm writing on liability. 5,800. Then next one. Machinery asset 7,500. Comfortable? Next one, man. Furniture asset 1,200. Comfortable? Inventory asset 3,900. Comfortable? Investment 5,000. Right? My dear lovable students, that's it. So the difference will be the capital. So take your, sir, calculator and add 14,500 plus 7,500 plus 1,200 plus 3,900 plus 5,000 comes to 32,100. So here also it should be 32,100 minus 5,800 comes to 26,300 is the capital, opening capital. Can I prepare the closing statement of affairs to get the closing capital? So my dear lovable students, closing statement of affairs. Tell me, for closing statement of affairs, what is the asset one by one? Debtors. Sundry debtors. How much is sundry debtors? 16,000 or 17,000? 17,600. Bad debts. Okay, closing capital we are calculating. Sundry creditors. Sundry creditors. Yes, sir. Creditors 7,900. I should not write here. I have to write here sundry creditors 7,900. Machinery 7,500. So machinery 7,500. Right? Then furniture 1,200. Furniture 1,200. Then inventory 5,700. Comfortable? Investment 5,000, sir. Investment 5,000. Add it. 17,600 plus 7,500 plus 1,200 plus 5,700 plus 5,000. 30. Here also it should be 37,000 minus 7,900. Closing capital before adjustment. 29,100. Right? So I calculated opening capital. So my dear lovable students, opening capital is equal to 26,300 and closing capital is equal to 29,100. Now they want to prepare the final accounts. We are Singa Kuti in final accounts. Trading account, P&L account, balance sheet. Do you know? Yes, sir. First item in trading account. Opening stock. From where you will get opening stock? From where you will get opening stock? From the opening statement of affairs, you will get opening stock. From the opening statement of affairs, you will get opening stock. Am I right? That's what, my dear lovable students, to opening inventory 3,900. Comfortable? They want to purchases. Sir, look at that. Purchases. There are two type of purchases are there. One is cash purchases and the credit purchases. Cash purchase we will get from cash book. Cash book is what given. Cash purchases don't see on the debit side of the cash book. See on the credit side of the cash book. Is there any payment to creditors? Payment to creditors is there? Yes, sir. So we have to prepare the creditors account. We have to prepare the. Just now we prepared creditors account. Opening creditors is available from the. Opening creditors is available from the opening statement of affairs. Closing creditors is available from the closing statement of affairs. Clarity.
அப்போ எப்படி சார் இந்த சம்மை நான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாமில் சம் வந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் டு ப்ரொசீட் த கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். ஹேவ் யூ ப்ரிப்பேர்ட்? Sir, then you have to prepare the closing statement of affairs. Have you prepared? Then what and all ledgers are there? Open all the ledgers. Number one, debtors account. Open debtors account. Sundry debtors account. Paka. You tell me. To balance brought down. What is the opening debtor? 14,500. By balance carried down. What is the closing? 17,600. Comfortable? Open the next ledger. What is the next ledger? Creditors. Open creditors account. I am opening creditors account. Tell me, by balance brought down. How much? 5,800. To balance carried down. Comes to 7,900. Comfortable? You have to open machinery account. You have to open machinery account. Sir, machinery account. How you will open? To balance brought down. How much? 7,000. By balance carried down. I should not write because I have to provide depreciation. Am I right? Yes, sir. What is the next ledger? Furniture account. So I have to open furniture account. What account, man? Furniture account. Tell me. To balance brought down. How much furniture? 1,200. I should write by balance carry down. I should not fill it. I have to wait. Are you really with me? Then inventory. Sir, inventory account. What account? Inventory account. Tell me. To balance brought down. How much opening inventory? 3,900. By balance carry down. Is closing inventory given in the question? 5,700. Comfortable? Investments. Sir, I have to open investment account, right, sir? Investments, tell me. Investment account to balance brought down. How much? 5,000. By balance carry down. How much? 5,000. Now what I have done? I have opened all the ledgers. I opened. Now I have to go to the question, man. That means, sir, first one, bank balance 2,800. Have you prepared the bank account? No, sir. That means I have to prepare the bank account. No need to write to balance brought down because that's the question. Sir, no need to again write the same thing, right? Next one, receive from any debtor, sundry debtors. What is the journal entry for receive from sundry debtor? Bank account debit to sundry debtors. Already they posted the bank portion, but we have to post to the debtors. So go to the debtors account. Debtors account le credit side le by bank. How much by bank? 48,000 they gave, sir. 48,000. Now I have to come and put a tick. Yes, sir. In the transaction I mudchita. Cash sales 11,000. What is entry? Cash account debit to sales. Cash account already posted and given in the question. So now I have to post in the what account? Is sales account nominal account or other than nominal account? Sales account nominal account other than nominal account. Nominal account separate ledger open பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Straight away we can write in the trading account and P&L account. Are you really with me? So now I am preparing the trading P&L account by sales. So instead of crediting the sales to the sales account, I am crediting to the trading account. Sales like cash sales will come. How much? 11,000. Credit sales will come. From where I will get the credit sales? Debtors account. From the debtors account. Am I right? So the sales I have posted. Capital brought in during the year 6,000. Capital. What is the journal entry? What is the journal entry for capital? Cash account debit to capital. Already cash has been recorded. Now I have to prepare the capital account, right? Straight away I can write in the balance sheet. I can write in the what? Balance sheet. So come on, in balance sheet opening capital. Opening what? Add capital introduced. How much is the capital introduced? 6,000. Enapa clarity? Next one, interest on investment 200. What is the entry for interest on investment? What is the journal entry for interest on investment? Cash account debit to interest on investment account. Right, sir? Yes, sir. Apo cash account already they posted. Now in which account I have to credit?
Interest account. Is interest account nominal account? So don't use that account. Nominal account க்கு எல்லாத்துக்குமே P&L account யூஸ் பண்ணிருங்க. So by interest on investment. என்னப்பா கிளாரிட்டியா? How much interest on investment? 200. That's it. All the debit side of the cash book has been done. Done. Come on, come to the payment side. Payment to sundry creditors 35,000. Entry. Creditors account debit 35,000. To bank account 35,000. Creditors nominal account other than nominal account. Direct creditors account la poi we have to write that to bank account. How much, man? 35,000. Can I proceed? Salary 6,500. Journal entry. Salaries account debit to bank account. Is salary a nominal account? Yes, sir. அப்ப நேரா எங்க வா? P&L account la debit side la to salaries. How much? 6,500. No need to post it in the salary and then transfer to the P&L. Directly we can transfer to P&L. General expenses என்ன account? Expense account. Up to general expenses amount 2,500. Right. To rent and taxes. To rent and taxes 1,500. Comfortable. Drawings. Where you should adjust? Capital. So I should 3,600. So directly I should go to the balance sheet. Less drawings. How much? 3,600. Enapa clarity? Then man, cash purchases 12,000. Sir, what is the entry for cash purchases? Purchase account debit to cash account. Is purchases nominal account? Up to purchases. You will be having cash purchases and credit purchases. How much credit purchase? தெரியல. அது நம்ம creditors account தான் தெரியும். But cash purchase is how much? 12,000 is the cash purchases. Comfortable? Then my dear lovable students, balance at bank as at 31st March. Sir, closing balance. No need of it. Closing, it will come in closing balance sheet. Correct? So closing balance sheet 6,400. 6,400. So I have to write in balance sheet. This is the balance sheet, man. Sir, cash at Banga 6,400. Cash in hand. How much cash in hand? 500. So cash in hand 500. Comfortable? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? Sir, all I have prepared opening statement of affairs. I have prepared closing statement of affairs. Correct? Yes, sir. Why I prepared opening statement of affairs? To find out the what is the opening capital I got from the opening statement of affairs. How much is the opening capital? 26,300. This should come in the closing balance sheet. Because inga pathena 26,300 should come. Because add capital introduce minus drawings add profit. To find out the profit I should finalize the P&L account. Am I right? இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா first step number 1 I prepared the opening statement of affairs. Then I prepared the closing statement of affairs to find out the closing capital. Then I have opened all the ledgers. I have opened all the from the statement of affairs. From the statement of affairs. Hello, sir. Then I have, sir, passed the journal entry from the என்ன book? Cash book. Now I am going to close the ledger one by one. Come on. What is the first ledger? Debtors account. Correct? Debtors account la credit side 48,000 plus 17,600. 65,600. So this side should also 65,600 minus 14,500. 5,100 is the credit sales. Am I right? So this I have to write in the P&L account that என்ன sales by credit sales. எவ்வளோ? 51,100. So 5,100 plus 11,000. 6,200. Sales done. By closing stock already given in the question. How much? 5,700 is the closing stock. Inventory 5,700. So add it. 62,100 plus 5,700. 67,800. Now I am going to finalize the next ledger, man. I have done with the debtors. Coming to the creditors. Come on. Sir, total 35,000 plus 7,900 comes to
42,900. So here also should be 42,000. So by credit purchases, 42,900 minus 5,800 comes to 3,700. So I should go to the trading account, man. Are you able to get it? 37,100. So 12,000 plus 3,700. 4,900. Sir, here opening stock will come. Look at the question and tell me what is opening stock. 3,900. So 3,900 plus 4,900. 53,000. Solle. 53. Abdina 68,700 minus 53,000. To gross profit, how much? 14,800. Now I have to write by gross profit 14,800. Can I proceed? Now I have to fill one by one. Debtors over, creditors over, right? Machinery account. Is there any depreciation for machinery given in the question? Prepare final accounts after providing depreciation at the 10% on machinery. Doubtful debts விட்டுருமா? Doubtful debts க்கு debtors க்கு சம்பந்தம் இல்லையே. Provision தானே கிரியேட் பண்ண சொல்லிருக்கோம். P&L to doubtful debts தானே வரும். Bad debts தானே debtors accountல வரணும். கரெக்ட்டுங்களா சார்? Okay sir. Sir, machinery. Sir, how much percent depreciation? 10%. So by depreciation 750. Am I right? My dear lovable students, this 750 I can directly write in the P&L account as to depreciation on machinery. How much? 750. Now close the ledger. 7,500 minus 750 comes to closing, man. 7,500 and 750 depreciation portion remaining 6,750. This should be there in the closing balance sheet. Am I right? So machinery comes to 6,750. Can I proceed? Tell man. Next, that's it. Machinery account also closed. Next account. Coming to the furniture account. By dep. How much by dep? Furniture ke percent? 10%. So 120. Correct? Go to the P&L account, man. P&L account led to depreciation on furniture. Evlo pa? 120. Can I proceed? Tell me, participate. Sir, 1,200 minus 120. 1,080. So here also 1,200. Come to the balance sheet. Enna peru? Furniture. Evlo? 1,080. 1080. Can I proceed, sir? 1080. Come on. The next one. That ledger also done. Furniture also done. Inventory is there? Inventory and opening stock purchase or closing stock kadacha podu adukku mela enakku edum thevilla, correct? So in the ledger fill pannonu avasiyam illa. Next one, investment. There is no purchase of investment, there is no sale of investment, there is no depreciation of investment, there is no change. So here also 5,000 and here also. So in the closing balance sheet also investment is 5,000. Comfortable? That's it, man. Trading account I already done. P&L account, tell me 14,800 plus 200 comes to 15,000. Here also it should be 15,000. So to net profit comes to 15,000 minus 6,500 minus 2,500 minus 1,500 minus 750 minus 120 comes to 3,630. Come on to the add net profit 3,630. Comfortable? Every item has been done. Provision for doubtful debts creditors irukku. Yes sir. Sir, and they want 800 against doubtful debts. So in the P&L account you have to create to provision for bad and doubtful debts. How much? 800. So 3,630 minus 800 comes to 2,830. Only this much profit you add here, man. 2,830. Are you all really with me? 2,830. Come on, sir. Sir, creditors and all there, sir. That information and all we have to write. Closing creditors. Closing creditors. You have to see the closing statement of affairs, man. Debtors varadu. Debtors ange ezhudiyachu 17,600 we have written here. Correct? Illa inge ezhudanu. Debtors. How much debtors? 17,600. Less PBD. Provision for bad and doubtful debts. How much? 800. 17,600 minus 800. 16,800. Am I right?
Okay, debtors I have written. Creditors 7,900. Can I proceed? Machinery I have written. Furniture I have written. Investment I have written. Inventory I have written. Every other item I have written. Cash in hand at cash at bank also written. Comfortable? Sir, is this cash in hand at cash at bank 2,800? Have you written in the opening statement of affairs? Is a question. In opening statement of affairs, opening bank balance varanulle. Enna correct ba? Sir, opening statement of affairs we already put. Yes sir. Inga vandu nam opening statement of affairs la bank balance eludave illa. Appo inga bank balance should come. What is the bank balance? 2,800 is the opening. So this total will change. So 3,200 plus LMS seta 34,900 minus 5,800 comes to 29,100. Come on, this will be the opening capital 29,100. In the balance sheet 2,900 should only come. Yes sir, it is 29,100. Comfortable? Are you really with me? That's it. Sir, இப்போ balance sheet total போடு. Calculator. 6,400, 500, 6,750, 1,080, 5,000, 16,800 comes to 36,530. என்னப்பா அது விடுப்பா, டோட்டல் விடு, நமக்கு மிஸ்டேக் பிடிச்சிடலாம். இங்கே டோட்டல் போடுங்க. 29,100 plus 6,000 minus 3,600 plus 2,830 plus 7,900 total. $42,230. ஓகே, இப்போ 42,230க்கும் 36,530க்கும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோன்னு பாரு. 5,000 க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதுனியா எழுதலையா? இல்லையே, இல்லை. க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பாரு. எவ்வளோ? ஒரு செகண்டில் டேலி பண்ணுறேன், அவ்வளோதான் இருக்குது. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? கம்ஸ் டு 42,000. என்ன சொல்லு? 230. 42,230. This is the final accounts. Online பாருங்க. Sir, I have prepared the trading account 14,800. I got GP here also. I got GP 14,800. Comfortable? They got NP of 2,830. Sir, here also I got 2,830. Comfortable? Balance sheet total of 42,230. Here also they got 42,230. Comfortable? That's it. Every area has been tallied by myself. Sir, how to proceed this in examination? எப்படி சார் நான் ஈஸியாக டைமில் போட முடியும்? ஸ்டெப்பு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்ன பண்ணணும்னா, ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் எல்லாத்துக்குமே டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அந்த மாதிரி போடுங்க. டு பேலன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, மெஷினரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த எல்லா லெட்ஜரையும் ஓப்பன் பண்ணுங்க, பிளஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணுங்க. எழுதிங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 1, prepare all the accounts plus opening statement of affairs. This is what step number 1. அப்ப நீங்க எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா, முதல்ல சன்ட்ரி டேட்டாஸ் அக்கவுண்ட் போடணும். புரியுதா? அப்புறம் என்னது? சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட் போடணும், அப்புறம் மெஷினரி அக்கவுண்ட் போடணும், அப்புறம் ஃபர்னிச்சர் அக்கவுண்ட் போடணும், அப்புறம் inventory account போடணும், அப்புறம் investment accounts போடணும். Then you have to prepare the opening statement of affairs to find out the opening capital. Number 2, இப்போ எல்லா லெட்ஜரும் ஓப்பன் ஆயிருக்கா? Yes sir. Post the transactions from the cash book. Cash book கொடுத்திருந்தா cash book, adjustment கொடுத்திருந்தா adjustment. ஓகேவா? பேசிக்கா post the transaction. அது cash book இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இருந்தா வெச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். ஸ்டெப் நம்பர் 3, எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் த லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸ். என்னது? க்ளோஸ் த லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸ். க்ளோஸ் த லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸ். கம்ஃபர்டபிள்? லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடு. தென் ஸ்டெப் நம்பர் என்னது? 4. ஸ்டெப் நம்பர் 4, எஸ்,
prepare trading P&L account. Prepare trading P&L account. Step number 5, prepare closing balance sheet. Prepare closing balance sheet. You can do the same sum in 5 steps. What are the 5-step approach? Step number 1, prepare opening statement of affairs and prepare all the ledgers. Number 2, post the transactions. Adu cash book la kuduthirundha transaction ah irundhalum seri, key adjustment la kuduthirundha transaction ah irundhalum seri. Number 3, close all the ledgers. Oru ledger ah enna panna close pannu. Step number 4, prepare trading P&L account and prepare the closing balance sheet. Online, are you comfortable what I am talking to you? Very important chapter, very important question we are doing. Sir, we are still doing the final accounts of sole proprietor only. That chapter, if you study any chapter, you can learn. Online, I need response from each and everyone who are attending. Comfortable, sir, by Narmada? Clear, sir. So I will give you nearly 15-20 minutes of time. 3 question இப்போ வந்து திருப்பி tally பண்ணனும். இந்த final accounts tally பண்ணும்போது நான் சொன்ன ஃபார்மட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. முதல்ல இப்போ இந்த question போடும்போது முதல்ல opening statement of affairs போட்டுரு. ஹலோ, கூடயே அந்த opening statement of affairsல எந்தெந்த லெட்ஜர் இருக்கோ எல்லா லெட்ஜரையும் ஓபன் பண்ணிரு. அதுக்கப்புறம் கேஷ் புக்ல இருக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வா. அது போஸ்ட் பண்ணும்போதே நீ வந்து நாமினல் அக்கவுண்ட ரெஸ்பெக்டிவ் லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ணாத. நாமினல் அக்கவுண்ட் ப்ளீஸ் போஸ்ட் இன் த ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட், பிகாஸ் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட் இஸ் ஏ நாமினல் அக்கவுண்ட். அப்புறம் அங்க போட்டுட்டு திருப்பி ட்ரேடிங் P&L க்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம், unnecessary டைம் வேஸ்ட். ஓகே, so first prepare opening statement of affairs, open all the ledgers, post the transactions, post the transaction, அது cash book ல இருந்தா cash book, adjustment ல இருந்தா adjustment, then prepare the trading P&L account, prepare the closing balance sheet. Comfortable? Try பண்ணுங்க 15-20 minutes and come back, we will be discussing.
Online, anyone tallied? Tallied by Hailesha, super Hailesha. Completed by Narmada. Face to face la yarume tally panna seekirama podunga. ரைட், அப்படியே ஹோல்டில் வச்சுங்க. டேலி பண்ணலைன்னா கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணிங்க, ஓகேவா? பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் சிங்கிள் என்ட்ரி. அந்த ஆன்சர் நான் செக் பண்ணணும். கொஸ்டின் வாங்க சார். இதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்காம சும்மா கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா நேஷனல் வேஸ்ட். நீங்கள் உங்களை இம்ப்ரூவே பண்ண முடியாது. ஃபாலோயிங் இஸ் அ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிரகாஷ் ஆஸ் ஆன் 31st ஆஃப் டிசம்பர். பிரகாஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் வருமா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட டெபிட் சைடில் வருமா? சேல்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட கிரெடிட் சைடில் வருமா? ரிட்டர்ன் இன்வர்டுனா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சார். சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா? Purchases will come on the trading account debit side. Return outward na purchase lende, from that you have to reduce. Carriage inward trading account la varum debit side. Rent and taxes P&L account debit side. Salary and wages, sundry debtors balance sheet asset side. Sundry creditor bank loan, they have given percentage, so you have to debit the interest in the P&L account, correct? Bank interest P&L account debit side. Printing and stationery P&L account debit side. Bank balance
Balance sheet asset side. Discount earned. P&L account credit side. Furniture and fitting. Balance sheet asset side. Discount allowed. P&L account debit side. General expenses. Insurance. Postage and telegram. Debit side. Cash balance. Balance sheet asset side. Traveling expenses. P&L debit side. Drawings. The following adjustments are to be made. Included among the debtors is how much? 15,000 from Mr. Ravi. And included among the creditors 5,000 due to him. That means we have to get 15,000 from Ravi and we have to pay 5,000 to Ravi. Sir, can we knock off the 5,000? So reduce 5,000 from debtor and creditors. First adjustment clear? Provision for bad and doubtful debts be created at 5% and for discount on 2% on what debtor? Sundry debtor. That means what is the closing sundry debtor? 1,20,000 sir. அதோட எவ்வளோ percent? ரவியோட மைனஸ் பண்ணும் சார் முதல்ல. அப்போ 1,20,000 minus 5,000 comes to 1,15,000. அதோட எவ்வளோ percent? 5% comes to 5,000. 5,750 sir. So 1,15,000 and 5,750 should be reduced sir. Correct? 1,09,250. அதோட 2% discount sir. Are you able to appreciate? Depreciation on furniture and fittings 10% should be provided. Shall be written off. Personal purchase of Prakash amounting to 3,000 has been recorded in the what day book? So it has to be reduced from the purchases and it has to be added to the drawings. Am I right? Interest on bank loan shall be provided for the entire whole year. So loan amount into percentage, 1 lakh into 14% come to 14,000, but only 5,500 has been shown. The remaining is outstanding. You have to add it. Sir, a quarter of the amount of printing and stationery expense is to be carried forward to the what year? That means prepaid expenses is what? The asset. So you have to reduce from the printing and stationery and you have to show it on the asset side. Credit purchase invoice amounting to 2,000 had been omitted from the what? Books, added to the purchases and shown it as creditors. Closing stock has been given, credited to the trading account and also shown it in the asset side. You have to prepare the trading and P&L account and you have to prepare the balance sheet. Come on. What was the gross profit you got? Online also text. 3,87,000 is the gross profit you are saying. Online, what is the gross profit you got? 3,87,500 by Hailesha, Supraja, Tulasi, Bhargavi, Kavin. I want answer from everyone. 3,87,500 by Bhargavi. Tulasi also 3,87,500. Narmada 3,87,500. Look at here. The GP is, gross profit is 3,87,500 is the right gross profit. Are you really with me? Super sir. Anyone can say what is the net profit? Online, you can say what is the net profit? 1,72,515 by Tulasi. Here also 1,72,515. Yeah. Yes, sir. The net profit is, sir, 1,72,515 is the right answer for the net profit. Comfortable. What is the closing capital? Anyone can say closing capital. 4,02,965 is the closing capital. What is the balance sheet total? 5,82,465. Right answer. Fantastic, sir. Here online, offline, how many of you got the right answer? 1, 2, 3, 4. ரெண்டு பேருக்கு ஆன்சர் வரல. தயிர் சாதம். எங்க ஆன்சர்? பேங்க் லோனுக்கு 12 months கொடுக்கல. ரைட். அப்புறம் ஆட் பண்ணி வச்சிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கு. ஃபைன், ஃபேண்டாஸ்டிக். தயிர் சாதம் நாக் ஆஃப் பண்ணல நினைச்சிட்டேன். நீயும் மதியம் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டியா? இல்லையா? தயிர் சாதம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடக்கும். ரைட், வெளியே இருக்கு உனக்கு வெயிட்டிங். ஓகே சார். ஆன்லைன், how many of you got the right answer for GP, NP and balance sheet? Right answer for Hailesha, good Hailesha. Kavin, good.
Please text it. Anyone gone wrong? You say where you went wrong. Sir, நீங்க இந்த ஆன்சரே டெக்ஸ்ட் பண்ணாம தயவு செஞ்சு கிளாஸ்க்கு வராதீங்க சார். நேஷனல் வேஸ்ட் சார். பிகாஸ் நீங்க இம்ப்ரூவே ஆக மாட்டீங்க. ஜென்மத்துக்கு இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டீங்க. என்னாச்சு சொல்லுங்க சார். நேஷனல் வேஸ்ட், நேஷனல் இன்கம், ஹேவ் யூ ஹர்டா? எக்கனாமிக்ஸ் அதே மாதிரி திஸ் இஸ் நேஷனல் வேஸ்ட். Tulasi say I got the right answer by Tulasi. Bank loan I didn't put in the balance sheet. Okay. Supraja got correct answer by Bhargavi. Good. Anyone gone wrong? Say where you gone wrong. சார் ஒரு விஷயம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்குங்க. என்ன கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கங்கன்னா, நீங்கள் படித்த எந்த கொஸ்டினுமே எக்ஸாமுக்கு வராது. எக்ஸாம் கட்டாயமாக புது கொஸ்டின் தான் கேட்பான். அப்போ நான் இங்கே போட்ட கொஸ்டின் அங்கே போய் போடுறேன், அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு கிடையவே கிடையாது. ஒன்லி நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா, வி ஹாவ் டு டெவலப் அவர் ஸ்கில். அந்த ஸ்கில் டெவலப் ஆகணும்னா நீங்கள் புது புது கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு எப்படி நம்மளால் 1000 கொஸ்டின் போட முடியாது, ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் போடணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் யாருக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கோ அவனுக்கு சிங்கிள் என்ட்ரி லைட்டாக அப்படியே வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் சிங்கிள் என்ட்ரி கனெக்டட் உனக்கு புரியுதா? திஸ் இட் செல்ஃப் வில் கம் ஃபார் 25 மார்க் இன் எக்ஸாம். அப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் நெக்ஸ்ட் சாப்டராக வரப்போது உங்களுக்கு என்பிஓ, தட் இஸ் என்எஸ்ஆர், நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். புரியுதா? ஸோ ஒர்க் பண்ணுங்க. ஃபார் தேட் ஓன்லி 10 questions I have given. Sir, how many of you gone wrong? How many of you gone wrong online? Tulasi correct, Narmada correct, Supraja wrong, Bhargavi correct, Hailesha correct, Kavin correct said. Fine. So I will tell you what is the assignment for tomorrow. Yes, assignment number 1, single entry 3 question. இப்போ நமக்கு இன்னைக்கு போட்ட கொஸ்டின் நீ டேலி பண்ணிட்டு வரணும். நம்பர் 2, ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின். ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் ஒன், ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஓல்டு கொஸ்டின். புக்குடு சொல்றேன் எந்த ஓல்டு கொஸ்டின். Question number 5, illustration 5. Fourth one, single entry old question. நேற்று எவ்வளோ கொஸ்டின் போட்டோம்? 5. அதில் கொஸ்டின் நம்பர் இன்கம் டேக்ஸ் எது? கொஸ்டின் நம்பர் 5. அவ்வளோவா சார்? திஸ் இஸ் வாட் த அசைன்மெண்ட் ஃபார் டுமாரோ. ஸோ டோட்டலி சிங்கிள் என்ட்ரியில் இன்னைக்கு போட்ட 3 கொஸ்டின் plus final accounts the second question நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டிய question number 2. so 3 plus 1 here, then இங்க old question illustration number 5 1. so 3 plus 2 5 plus 1 எவ்வளோ? 6 question is what the assignment for tomorrow. Sir, tomorrow next month is your examination. if you really want to pass this time, daily assignment mandatory போட்டு முடிச்சிரு. otherwise you will know that there is a subject called as accounts and you will know that there is a teacher called as ANM. nothing more you will know. If you do try daily question, you will surely improve, my dear lovable students. Appreciate பண்றியா? Online, are you comfortable with the pace of what we are going? We have added one more topic called as single entry. Are you feeling comfortable in accounts? Yes sir by Tulasi, yes sir by Bhargavi, Narmada yes sir, Kavin yes sir, Supraja yes sir, Hailesha yes sir. Fine. So what is the target for tomorrow? We'll set the target for tomorrow, man. Sir, we have done illustration number 8 வரைக்கும் இல்லையா? So நாளைக்கு வந்த உடனே illustration number எது? 9 we will be trying. Again final accounts question. ஒரே ஒரு question போதும் final accountsல இருந்து போடலாமா? Question number 9 is the target. இதை மட்டும் நம்ம போடலாம்.
It is nothing but man trading account, P&L account, again balance sheet. Paru, sutti vandinge, ade chapter vandinge, ade question na. The same area you have to do. Sir, this time 90% account sure, sir, by Kavin. Thank you, sir. Super, Kavin. Fantastic. I will help my level best. If you are ready to do 5 to 7 questions, what I am saying daily, 90 plus 100 out of 100 adigalam. You just think of it, man. Afternoon, I am coming from Nungambakam to teach you, and after this, I am having class. Purida. My class is till 10 o'clock. Night 10 மணி வரைக்கும் class இருக்கு. காலைல 7 to 9, 10 to 1, therapy 2 to 4, 2 to 4 வேற ஒரு டீச்சர் அங்க எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். So, just to do this 4 to 5 sums daily, I am coming. இந்த 5 sum போட்டது பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கு. பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கு. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, டாலி பண்ணிட்டே இருங்க. நான் சொல்றத டெய்லி பண்ணுங்க. So, we will be solving question number 9 tomorrow and question number 10. Oba, adadi, easy question baru. We'll be solving question number 10 day after tomorrow. That's it. Single entry will done. Right, sir? Then we'll start doing the book back question from single entry. Then we'll be start doing the additional 10 question from single entry. Samme aduthu polam. We are only in the start of April. We are having nearly 45 days time. But I will just ensure me one thing. நீங்க எல்லாருமே அந்த டெய்லி கொடுக்குற அசைன்மெண்ட் நீங்க சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ணீங்க. கஷ்டம் தான். மார்னிங் டு ஈவினிங் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், திருப்பி அந்த சம்ம போடணும், போட்டதே போடணும், பைத்தியம் மாதிரி போடணும். கஷ்டம் தான். பட் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும், அப்பதான் உங்களுக்கு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வரும். ஏன் நீங்க லாஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது why you have not got the writing practice is because of the reason that நம்ம ஒர்க் பண்ணல. நம்ம ஒர்க் பண்ணா இப்போ பாரு, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணா சிங்கிள் என்ட்ரி ஈஸி ஆகுது. இந்த 2 சாப்டர் ஒர்க் பண்ணா பார்ட்னர்ஷிப், கம்பெனி எல்லாமே ஈஸி ஆகும். ட்ரஸ்ட் மீ, டூ தட். யூ ஹேவ் டு சிட் அண்ட் ரைட் ஃபார் 1.5 hours, my dear lovable students. ஸோ ஆன்லைன் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த அசைன்மெண்ட், நோ ஒன் இஸ் செக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க விட்டீங்கன்னா லாஸ் எங்களுக்கு கிடையாது, லாஸ் உங்களுக்கு தான். அப்புறம் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வராது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அக்கௌண்ட்ஸ். ட்ரை டு டூ பக்கா. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? எஸ் சார். ஸோ தட்ஸ் இட் டுடே மேன். Now itself you can start writing the assignment. நீங்க இப்போ எழுத ஆரம்பிச்சுக்கலாம். டோட்டலா இன்னைக்கு எவ்வளவு क्वेश्चन கொடுத்திருக்க அசைன்மென்ட்? 6 क्वेश्चन. நம்ம இன்னைக்கு டோட்டலா 4 क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிருக்கோம். எந்த 4 क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிருக்கோம்னா, சார் சிங்கிள் என்ட்ரில 3 क्वेश्चन பிளஸ் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஒரு क्वेश्चन. அந்த ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸோட ஒரே ஒரு क्वेश्चनோட ஆன்சர் மட்டும் தனியா நான் ஆன்சர் ஷேர் பண்றேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அந்த ஆன்சர் பார்த்து நீங்க வந்து யாரெல்லாம் தப்பா போட்டீங்களோ அவங்க எல்லாம் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி போட்டு தான் ஆகணும், மேண்டேட்டரியா. ரைட் சார்? And எல்லாருமே question number 2 நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Tomorrow we will have, I will inform the time whatever is the available time. One question from the final accounts, question number 2. One question from the single entry, which is question number 9. And tomorrow time permits, we can start with the BRS, man, bank reconciliation statement. Comfortable? Online, are you all comfortable? Can I proceed? Yes sir. So now itself take a 5 minutes break. நீங்களுமே சரி எழுதி முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போங்க. ஓகேவா? வீட்டுக்கு போய் என்ன சாதிக்க போறீங்க இந்த வெயில்ல போயிட்டு? ஒண்ணுமே சாதிக்க போறது இல்ல. கரெக்ட்டா? எழுதி முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போங்க. 5:30 6 o'clock வரைக்கும் எழுதுங்க. Online also don't stand up. Class is not over. Class means it's not taking class. It's not regular class. I am not teaching you regular. What is required? Writing practice is required. Regular class மாதிரி சும்மா 5 மணி நேரம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண கிழிச்ச என்ன யூஸ் இருக்கு? ஒரு யூஸ் கிடையாது. You work on it. அதுக்கான கைடன்ஸ் தான் கிளாஸ். So you can start writing, my dear lovable students. We'll meet at the appropriate time tomorrow. Till that, thank you. Bye bye from ANM for online.